Kamar yadda za ku gani a nan wajen gashi na ina da dala 18 wanda na samu a cikin wannan platform din, wanda idan muka yi converting din shi into naira ya kai around 25k zuwa 26. But amma kafin nan, like ka fara duba kasan bidiyon nan, wato description na wannan bidiyon za ku ga na ajiye muku link, za ka danna kai sign off, wanda kana yin sign off da wannan link din a wannan site din ba bukatan kai komai, just kana wannan sign off din da link dina za ka samu kyautan dala 1 za su baka for free. You know, so make sure ka duba kasan bidiyon nan, yanzu za ku ga link din, kawai ka danna kai sign off na account ɗinka. Kana yin sign off na account ɗinka za ka samu kyautan $1 da za su baka wannan site din. Alright, so after ka yi wannan, like zan nuna muku wasu ways din kuma da za ka daɗa earning kuɗi a cikin wannan site din, wanda after ka yi wannan kamar yadda kuke gani a sama mun da ku ga muna da wannan box din, and then ga wani dan alama nan a nan wajen. So like a wajen shi ma wani free money ake samu, wato kuɗi for free a wajen kyauta, you know. So make sure abinda kawai za ka yi, like after ka samu wancan $1 din domin ka ƙara samun wasu kuɗaɗen kyauta, just abinda za ka yi a nan wajen kamar yadda kuke gani ga alaman logon WhatsApp nan kamar yadda kuke gani. So after mun yi clicking akan wannan link din kamar yadda kuke gani zai kawo mu cikin group din sunan kamar yadda za ku gani na WhatsApp. So a cikin wannan group din na WhatsApp din a ciki ake saka wato code da kuma phone code da kuma envelope kamar yadda na nuna muku a can, wanda just kana zuwa ka saka za ga ka samu kyautan kuɗi kamar yadda za ku gani. Like idan muka zo za mu duba a hankali, so za mu like everyday suna dropping code a nan wajen, wanda za ka iya amfani da wannan code din a wajen ko phone ko kuma a wajen envelope kamar yadda kuke gani, wanda kana sawa za ka samu kyautan kuɗi kamar yadda kuke gani. Alright, so muka ci gaba da dubawa like a hankali, saboda group din kun ga kowa na iya magana, so shi yasa za mu ga muka zo za ku ga wannan din ya danyi like yawa surutayyan, ko ba ka ba za mu ga dan maganan like message yayi yawa. So a hankali like idan ka duba za ga suna dropping code kamar yadda za ku gani a nan wajen gashi nan, like muka zo gashi nan envelope code ne kamar yadda za mu gani gashi nan sun saka arrow. So what next da mi gashi nan suka saka limited spots available first come first serve kamar yadda kuke gani. So kun ga ba wannan bane, so kai tsaye me za mu yi, like after in ka ga wannan code din, let's say mun yi coffee, so like ina so zan nuna muku yadda za ka yi amfani da shi ne. Alright, so yanzu kun ga mun kofo code din, so kai tsaye za ka zo nan wajen envelope din, so after ka so sai ka saka. So wannan ina nuna muku, kun ga wannan code din I think already ya riga ya expire, so sai ka danna redeem now din nan. So after kana click redeem now din nan, like za ka samu kyautan kuɗi shi ma a nan wajen suke badawa. Maybe za ka iya samun $1, $2, $5 ko kuma ka samu 0 point something a nan wajen is, you know. So duka za ka iya samu, just put amma free ne kamar yadda za mu gani gashi nan already wannan kun ga ya riga ya expire, but amma ina so zan nuna muku yadda yake aiki ne. So wannan shine haka yake aiki, haka suke dropping code din, you know. So in suka yi dropping za su nuna maka alaman wannan code din ina ne, like in muka zo ƙasa, like kamar yadda na faɗa muku everyday suke dropping code, and muka zo nan kamar yadda za mu gani like what next kamar yadda za mu gani muka zo. So maybe za mu iya ganin sun sake dropping wani another code din, but amma in dai ka yi make sure ka yi joining na group din su, so za ga suna dropping code every day, you know. Za ga suna dropping code na yes kamar yadda kuke gani, kun ga wannan shi ma ya saka yayi sa'an nawa $1.5, you know. So ga wannan shi kuma yayi sa'an $1. Alright, so kamar yadda nake faɗa muku, like za ka iya samun fiye da haka ma. Kun ga wani shi kuma 0.5, wannan 0.2, wannan, you know. So za ka iya samun abin da ya haura haka ko ya ƙasa da haka kamar yadda kuke gani. Alright, so a nan wajen ga wani code din ma kamar yadda muke gani sun sake dropping. So what next, ko just za mu yi copy na code din misali. I know dai an riga ya yi expire, but amma dai ina so nuna muku ne. So make sure like idan muka saka envelope, so kowane code idan suka saka sukan saka arrow a wajen kamar yadda kuke gani, sukan saka code din na ina ne. So wannan kun ga na envelope ne kamar yadda muke gani. So after mun saka za ka yi clicking akan redeem din nan, so kun gani already sold out, come later. So already sai ga wannan ya riga ya expire, but amma in kana cikin group din like za ga an yi dropping, so ana dropping make sure
sai ka kwafi wannan code din sai ka je ka saka. And then sai next one kuma akwai nan wajen co-open code kamar yadda kuke gani. So shi ma idan suka saka co-open code sukan saka arrow a wajen, so shi ma kana zuwa ka saka wannan co-open code din kai claiming, shi ma suna ba da kyautan kuɗi ne a wajen. Za ka iya samun $1 0 point something, like kamar da yana muka ganin envelope din nan, shi ma in ka saka code din just da ka claiming. So kana claiming za ga ka yi making kuɗi. Alright, so after duka ka yi making waɗannan kuɗaɗen, like yaya za a yi ka ci gaba da samun kuɗi a cikin site din nan, ko kuma ya aka yi ni na samu wannan kuɗin, wanda zan nuna muku everything step by step. Alright, so wannan site din kun gane site ne irin wanda ake investment a ciki. But wait, abin da ya burge ni da wannan site din shine like yanzu idan ka yi investing, for example sai na investing $10, you know, kun sani akwai site da yawa wanda idan irin na wannan na investing din wanda za ga like idan ka yi investing za ga sai dai kana cire riba. For example yanzu idan misali za a ce idan kai investing $10 ko kai investing let's say mu ce $10,000, sai dai like duk wata ko kuma kullum kana cire riban ka $1,000 ko $2,000 haka. But amma wannan site din shi ba haka yake ba. For example yanzu idan na yi deposit na $20 ko $10 sai na yi investing na shi. So idan na investin nashi like for irin kwana uku, so kwana ukun nan idan yayi, idan na zo zan yi withdraw da wannan $10 na ko 20 din da na yi investing da riban da na samu duka zan hada na yi withdraw. So kun ga after na yi withdraw is left for me like ko na sake dawowa na sake investing ko kuma na hakura duka, you know, kun fahimce ni. Ba kamar wanda za a ce idan kai investing dai kana cire riban ka ka bar uwar kuɗin ba. Wannan da uwar kuɗin da riban like duka za ka iya withdraw na shi a cikin wannan platform din. And abin da ya burge ni da shi, minimum abin da mutum zai iya farawa da shi like da naira 600 kawai za ka iya investing. How? Kamar yadda na faɗa muku farko akwai idan kai sign off akwai kyautan $1 da za su baka. So idan ka haɗa da wannan $1 da suka baka kyauta da kuma wannan co-open code ɗin da za ka samu ko kuma envelope ɗin, so idan ka haɗa da shi like za ga ma kai around wajen $2 ɗin maybe. Idan kuma bai kai $2 ɗin ba normally za ka zo, for example let's say mu ɗauka da $1 ɗin da shi garanti yanzu kana yin sign up da ka samu wato wannan $1. So da wannan $1 abin da kake bukata wani another $1. So which is shine na ce muku idan ka samu wannan envelope din ko ka samu co-open code shine za ka ga $1 ka ya kai 1 point something. So mu kaddara baka samu ba for example. So idan baka samu ba abin da kake bukata wani ƙarin $1 din. Wani ƙarin $1 din kuma shine naira 1,400 ne I think, wanda in muka zo nan bottom in deposit kamar yadda muke gani. So after mun zo nan bottom in deposit, so the next thing me za ka yi, let's say mu ɗauka yanzu ka samu kyautan $1. So kawai za ka zo a nan wajen, so yanzu me kake bukata, kana bukatan wani another $1 din kafin ka yi investing. So kai tsaye za mu yi clicking akan nan wajen, za mu saka $1. So after mun saka $1 okay, ko kuma anan ne za mu rubuta kuɗin. Let's say mu ce muna so za mu yi deposit din 1,400 like bar na goge na nan. Okay, alright, so bar da in sake shiga. Oh, I think network dina na dan yani, you know. So a nan wajen idan muka zo a 125 na so zan saka 1,400 like bar na jira shi. I think maybe network dina ne yake dan wannan. Okay, so kai tsaye misali dan saka 1,400 a nan wajen. So kun ga zan yi receiving 1.028 a nan wajen, which is kun ga naira 1,000 da wannan kenan just as minimum, you know. So kai tsaye sai mu yi clicking akan deposit a nan wajen. So muka yi clicking akan deposit kamar da kuke gani, za a ba yanzu like za a provide mana account number wanda za mu yi deposit a ciki, wanda kun ga in naira za ka yi abinka, ba wani bukatan ka je kana siyan USDT ko kuma kana canjin USDT, you know. So kai tsaye za mu yi clicking akan deposit. So I think har yanzu network dina is unstable, you know, saboda area da nake like yanzu just bar me waiting na shi. So idan ka jira shi zai kai mu yanzu za a ba mu account number wanda za mu yi transfer na kuɗi. So just muna yin wannan transfer na kuɗin, kawai idan ka dawo za ka ga kuɗinka sun maka adin ɗin shi a account ɗinka, you know, za ka ga sun maka adin kuɗinka a nan wajen kamar yadda kuke gani wajen total asset. So after sun maka adin na wannan kuɗinka, let's say mu ɗauka kuɗinka ya kai $2.
So idan kuɗin kai $2 kamar yadda muke gani a nan wajen, idan muka zo ga wannan product ɗin me za mu ga a nan wajen gashi na an saka 3 days. So idan muka clicking akan shi za ka iya subscribing nashi. Oh, wannan daga $5 ne. Alright, so sai mu yi ƙasa. Muka yi ƙasa. So ga wannan nan shi ma 3 days ne. A nan kowanne za ka na gani. Okay, so almost shi ma kun ga daga $5 ne. But amma da yake ni account ɗina I think da yake ya ɗan jima ne. But amma kai sabon user kana zuwa za ga masu 3 days ɗin nan idan ka shiga za ga minimum na investing ɗin shi $2 ne za ka iya investing. Alright, so kamar yadda muke gani wanda suke already kuma suna da kuɗi, kamar yadda kuke gani akwai nan na 7 days kamar yadda kuke gani. So the more yanda ka wannan kun ga kaman yanayin abin da za ka samu ɗin gashi nan percentage ɗin wannan za ka samu 14.4% abin idan ka yi investing. Gashi nan muka clicking a kai muka yi investing $5 za ga riban da za ka samu a nan wajen. Alright, so kamar yadda kuke gani yanzu idan muka zo wannan mai 15 days ɗin wato kwana 15 za ka samu percentage 26 kamar yadda kuke gani, wanda minimum na shi daga $15 ne, which is like let's say mu ce za mu yi investing $30. So muka investing $30 za ka samu profit da kai $7.5, wanda the more like yana yin wannan 15 days ɗin idan ka zo za ka cire kuɗinka complete za ka cire shi. Kun gane? But amma ko da yaushe kamar yadda nake faɗa muku like kai investing abin da ko da kai asaran shi ba zai ɗaga maka hankali ba, wato ba zai dame ka ba kenan, you know. And sai nan wajen kamar yadda muke gani wannan tsarin invitation ɗin nan kamar yadda kuke gani. Alright, so idan muka zo I think network ɗina har yanzu yana ɗan ne. Alright. So idan muka zo wajen tsarin invitation ɗin nan kuma kamar yadda kuke gani wato gayyata kenan. So like duk wanda kai inviting nashi kana da wani commission da za ka samu. Kuna fahimta? What I mean is kamar yanzu idan na yi inviting wani, so akwai like farko na ladan inviting nashi da na yi akwai wani percentage da za su bani. Idan ya yi deposit shi ma akwai wani percentage da za su baka, ba wai a cikin kuɗin shi ba, just su ne za su baka a karan kansu. Kun gane? And idan ya siyi wani product akwai wani percentage da za su baka. And idan ya samu kuɗi, you know, ya samu profit akan wannan product ɗin, shi ma akwai wani commission da za su baka. I hope kun fahimci me nake nufi. Alright, and kamar yadda kuke gani a nan wajen kuma ga bronze, silver, wane. So kowanne in ba ku manta ba a last video na muku bayanin shi yanayin inviting kamar yadda kuke gani, wanda akwai limit ɗin da idan ka zo like ba tun daga nan wajen ma idan ka fara inviting gashi nan kai inviting mutane at least suka kai 5 ne ko? Yes, kai inviting mutane at least 5, like kai samu investors daga mutum ɗaya. Okay, nan kuɗin da za ka samu idan ka samu investors wato wanda suka yi inviting mutane at least mutum 1 zuwa 2 kuma suka yi inviting, akwai kyautan $5 da za ka samu. Like idan muka zo nan ma gashi nan shi ma bronze idan kai reaching level 2 shi ma kamar yadda muke gani akwai wanda last dai idan ka zo like ka zo wannan star ɗin ko premium shi ma ga wannan za ka samu around $800. Kun gane? For free kawai za ka yi contacting na agent ɗinsu a nan wajen ga bottom ɗin contacting na agent ɗinsu. So za ka yi wannan na sama, so za ka yi magana ma agent ɗinsu akwai wannan da za su baka. And then kuma idan ka yi inviting mutane kamar yadda muke gani a nan wajen da aka saka withdraw ɗin, idan ka zo like kai clicking akan shi idan ka tara commission naka, so nan za ka zo ka danna sai ka yi withdraw na amount ɗin kuɗin da ka samu, you know, akan mutanen da ka yi referring nasu, wani ɗan commission da ka samu da dai sauransu kamar yadda za mu gani. Alright, so a nan wajen shine link naka, so za ka copy na link naka. So after ka copy link naka kawai kai tsaye za ka je like za ka so ma inviting na friends naka ko kuma na community naka, but amma make sure kamar yadda ko da yaushe like su ma ka faɗa musu mutum ya invest na abin da ko da ya yi loss na shi ba zai dame shi ba. Sai last kuma yadda mutum zai yi withdraw a cikin wannan platform ɗin, you know. So like kaman ku sabbin wannan like wanda ya fara kallon wannan bidiyon yanzu, na san idan ya zo wajen withdraw like zai nuna mishi something like bai fahimta ba. Alright, so da farko idan ka zo wajen withdraw, farko kai as a sabon account ma kana yin sign off na account ɗinka kafin kai deposit.
kuna ji na, kafin kai deposit kafin kai deposit after ka gama sign off na account ɗinka sai ka zo kai clicking akan button ɗin da aka saka withdraw, za ka zo kai clicking akan button ɗin da aka saka withdraw. So kana yin clicking akan button ɗin da aka saka withdraw, farko zai nuna maka wani rubutu, kun gane? So idan kai click rubutun zai kai ka cikin group ɗinsu na Telegram, wanda bari in shiga cikin group ɗin nuna muku yanda yake. So kana yin sign up zai kawo ka cikin wannan group ɗinsu na Telegram kamar yadda kuke gani. So wannan group ɗin automatically akwai wani bot. So dole sai ka zo nan group ɗin kafin su baka daman yin wannan. Alright, so idan ka danna kai tsaye zai kawo ka tare da wani rubutu, kun gane? Kai tsaye zai kawo ka tare da wani rubutu. Rubutun kuma shine wannan kamar haka. Gashi ne da aka saka withdraw activate sai slash, ba mu ma slash ne, sai kuma referral code ɗinka. So kun ga yadda wannan yake, like kana yin joining na group ɗin, kawai sai ka je wajen da ake rubutu, kawai sai ka matse, sai ka yi pasting, kun gane? Kawai kana pasting, like zai sa maka wannan, like already ma ya riga ya maka kofin wannan, kai ma naka tare da referral code ɗinka. So kana sakawa kawai wannan bot ɗin da suka saka a cikin nan zai maka activating na withdraw ɗinka. Kamar yadda nake faɗa muku before ka yi deposit, ka fara zuwa su maka activating na withdrawal ɗinka. Shine za ku ga an saka activation successful. Idan ka ga sun saka maka haka, that means za ka iya withdraw na kuɗinka babu wani matsala. So kar ka je like daga baya ka zo kana ce ai ka yi deposit withdraw bai, ko ka zo withdraw something dai maka. Kafin kai deposit kamar yadda na faɗa muku, ka fara zuwa ka danna wannan button ɗin withdraw ɗin, zai kawo ka cikin wannan, zai nuna maka wani rubutu, na manta menene saboda already account ɗina ya riga ya jima. So za ka danna, kana dannawa za ka ga zai kawo ka cikin Telegram, cikin wannan group ɗin sun, za ku ga members ɗin ga wane so kana shigowa zai already ya riga ya maka kofin wannan rubutun a clipboard naka, gane? So sai ka zo kawai sai ka danna wajen tafin, sai ka yi pasting wannan rubutun. So kana pasting wannan rubutun, za ku ga zai ce maka activation successful. So yana sa maka activation successful, that means ya maka activating na withdrawal ɗinka. So anytime yanzu idan ka shigo kana clicking akan button ɗin withdraw, zai kawo ka yadda za ka yi withdraw na kuɗi. Alright, so after ya kawo ka yadda za ka yi withdraw, so a nan wajen za mu rubuta like amount na USDT da muke so za mu sai. So minimum I think $2 ne. So after ka saka, kai tsaye za ka ga nawa za ka yi receiving in naira. So kawai sai ka danna button ɗin withdraw. So in baka yi linkin na account ɗinka ba, zai nuna maka yadda za ka saka account ɗinka na Ofe ne ko Palmpay ko local bank da muke da shi. Just kana sakawa, that's all. Ko da yaushe kawai idan ka zo kai clicking akan deposit, ka saka amount, kuɗinka zai dira a cikin wannan ɗinka, wanda kuɗinsu baya ɗaukan like daga dai 24 hours zuwa 48 hours ne, baya wuce wannan, kun gane? So kana ce muku mintuna 1 ko 2 wani lokaci a samu dan wannan kuma bai zo a wannan bot, amma dai bai wuce 24 hours kawai, kun gane? So like za ka iya requesting na withdraw yanzu ma ka ga ya shigo, ko kuma zuwa anjima ka ga ya shigo, ko to kawai dai baya wuce 24 hours zuwa 48 hours, ba dai ya wuce wannan, 24 hours ne ma gaskiya. Kana withdraw za ka kuɗinka ya shiga. Alright guys, so idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku share din shi, and kar ku manta da join na Telegram